wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرديك سؤال هذا برنامج كيني fogaan-dersi وإذن كريم معنا وزارة وحبرشدة إدارة تعليم سريع Somalia. Welcome to our distance learning program from the Federal Republic of Somalia, Ministry of Education, Culture and Higher Education. kusoo dhawaada casharadeenii fogaan-dersiga mar kale aad ay u mahadsantihiin dhammaantiin insha Allah waxaan ku guda jirnaa casharkan unit 11 don't let your temper vengeful waxaan kusoo qaadanay hore usoo qaadanay casharka koowaad iyo casharka labaad casharka koowaad waxaan usoo qaadanay listen and speaking casharka labaadna waxaan kusoo qaadanay reading comprehension oona ku saabsanaa ciwaanka don't let your temper vengeful waxaan noqon qof markuu caroodo muxuu ahay qalad ku saxo oo muxuu ahay temperamentigiisa ama emotionkiisa ka dhiga inuu noqdo qof vengeful ah ama qof oo muxuu ahay argoosi badan oo waxaa wanaagsan aan dhahnay in haddii qofka uu qaladkaa galo aad iska cafisid aadna muxuu ahay si friendly way ah aad ula tacaamushid inta aad muxuu ahay u argoosan lahayd ama qaladka uu galay aad qalad ku bedel lahayd casharkaas cashar aad u muhiim badan ayuu ahaa waxyaabo badan oo ku saabsan tarbiyada islaamkana uga soo hadalnay axaadiidta nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka mid tahay casharkan haddii ilaahay waxaan ku qaadan doonaa lesson 3 vocabularies ereyada casharkan aan ku qaadan doono waxaa ka mid ah description, consideration, preparation, provocation, tremble, forgiveness, acceptance, control, discovery, suggestion, loss, temper iyo agreement. dhammaan casharadan erayadan vocabularies-ka aan kusoo aragnay casharkii cutubka labaad ee reading comprehension-ka ciwaankiisu ahaa don't let your temper vengeful waxaan ku qaadan doonaa halkan we are told here waxaa noola sheegay inaan sameyno change the following nouns column A waxaa ku jiro vocabularies hadda aan akhrinay oo ay ka mid ahaayeen muxuu ahaa description, consideration, preparation, provocation, tremble, forgiveness iyo intii kale ee aan akhrinay in aan u bedelno nouns ayay yihiin waxaan u bedelaynaa marka verbs waxaana ku qoraynaa column-ka B. Before that intaa sameynin ka hor waxaan rabnaa in aan erey walbo aan micnihiisa ku qeexno casharka dhexdiisa anagoo ka bilaabayo ereyga ugu horeeyo ah description. What is the meaning of the word description? Description is the act of describing. Description is the act of describing something. Intended to give a mental image. Intended to give a mental image of something experienced. So in that case, description or noun, the act of describing something, how I to describe. How I, for example, for example, you are told here the act of describing ayadoo ujeedkeeduna uu yahay intended to give in aad ka bixisid a mental image muuqaal oo waxa aad rabtid inaad sifada ka bixisid of something experience waxa soo aragtay mise waxaad og tahay. For example, can you describe your friend aloo dhahay saaxiibkaa sifa ka bixi waxay la mid tahay adoo dhahay my friend is tall, my friend is brown in color and something
something like that. So you are given an image of your friend, for example, because you have known him or you have experienced him. dabeecadiisa waxa ka baratay waa dabeecadiisa markaad ka hadlayso oo kale you are given describing him. waxaa kaloo ka mid ah ereyada aan rabnay inaan u bedelno verb oo marka description ereyga description verbkiisa marka wuxuu noqonayaa to describe. Let us go to the other word. erey kale aan fiirino ereyga labaad waa consideration. Consideration macnaheedu waa tixgelin, waa continuous and careful. Consideration is continuous and careful. Continuous and careful thought. Continuous and careful thoughts. In other words, a matter weighed or taken into account. A matter weighed or taken into account. Into account when formulating an opinion. Into account when formulating an opinion or plan. Yeah. To consider consideration waxay noqonaysaa verbkeeda to consider. Consideration ama to consider macnaheedu waxaa waaye continuous and careful thought, in si joogto ah si toos ah si taxadar leh ugu fikirtid waxa aad samaynaysid. waa tixgelin macnaha waa matter arrin in maaragtay weyd miisaan la saaro or taken mise lagu xisaabtamo when formulating marka aad dejinaysid aad xeer aad u samaynaysid an opinion ra'yi mise or a plan qorsho. For example waxaa rabtaa inaad dhahdo qorshahan waxaan ka leeyahay inaan gaaro qodobadan 1 2 3 4 laakiin qodobkan iyo qodobkan you have to consider very carefully. waa inaad tixgelin gaar ah siisa qodobadan. marka consideration macnaheedu waxaa waaye continuous and careful thought, inaad u qaadatid amaata arrin waa inaad cabirtid oo aad u qaadatid si gaar ah when formulating marka aad macnaha dejinaysid oo aad an opinion ra'yi or plan mise qorsho. So that is what we call to consider. Preparation macnaha waxay noqonaysaa verbkeeda marka prepare. Preparation. What is the meaning of the word preparation now? Preparation. Preparation means the act or process. The act or process of making. The act or process of making something. The act or process of making something and ready for use. You see, preparation, the verb for the word, the noun preparation is to prepare. So, in other words, if we explain the meaning of that word is, haddaan sharaxno ereygaas preparation macnihiisu waa acti waa ficilka ama habraaca idi socodka of making in la diyaariyo something ready laga dhigo for use si loo isticmaalo ama si wax looga qabto. For example, the preparation for the exam
is ongoing يعني وديار garowga ereyga preparation وديار garowga imtixaanaadka ardayda wuu socdaa or qaadashada diiwaangelinta ardayda way socotaa the preparation the act or process of making something ready for use so the verb becomes ficilkan waxa noqonayaa to prepare so now to provocation verbkeeda waxay noqonaysaa to provoke what is now the meaning of the word provoke provocation what is the meaning of the word provocation is the act of provoking something and that provokes arouses or lastly ugu dambeyn stimulate so the word is provocation the noun is provocation the verb should be to provoke someone for example qofka marka aad inaad daandansatid oo aad rabtid inaad muxuu ahay dareenkiisa kicisid oo aad rabtid inaad ka xanaajisid mararka qaar adigoo u yeelayo maybe kas u yeelayo mise ku ciyaarayo so you want to provoke someone you have to qofka inaad ka xanaajisid so to provoke waa in dareenka qofka aad kicisid to provoke is to arouse someone to stimulate his feeling to provoke him to arouse him or to stimulate so the act of provoking waxaa la yidhahdaa marka provocation يعني فعلك يعني dareen kicin waa ereyga macnihiisa provocation I mean to provoke is to try to create to make someone tense inaad qofka isku diidid dareenkiisa aad kicisid that's the meaning of provocation and waxaa kaloo ka mid ah ereyada tremble waxaa kaloo ka mid ah forgiveness waxay noqonaysaa forgive waa to forgive waa in qofka iska cafis ayay noqonaysaa acceptance the word acceptance becomes accept the verb becomes accept and to discovery means is to discover something and suggestion is to suggest okay suggest and agreement let me use this one temperament waxaan soo reebay ereyada ka mid ah tremble control loss iyo agreement waxaan rabnaa intaas erey waa word number 5 word number 8 iyo word number 11 iyo word number 13 intaas inaad muxuu ahay verbkooda soo raadisid as an exercise sidoo kale aan micnahoodana aad soo qortaan dhammaan waxaan rabnaa ereyada column A ku jira waxaa waaye noun kuwa column B ku jirana waa verb to description verbkeeda waa describe consideration verbkeeda waa consider preparation verbkeeda waa prepare provocation verbkeeda waa to provoke forgiveness waxay noqonaysaa to forgive marka micnahana waa qornay qaar ka mid ah waxaa loo baahan yahay inta dhiman oo aan buuxinin meesha bannaan in aad verbkooda aad B kusoo qortaan column B micnahoodana aad buugga ku sharaxdaan haddii ilaahay idmo cashirkeennii vocabulary-ga ahaa ee kana mid ahaa cutubkii 11aad halkaas ayaan kusoo koobaya waxaan rajeynaya inaad si fiican u dhegeysataan inta cashirkiis kale ka gaarayna waxaan kusoo koobaya wassalaamu calaykum